care so much about Indonesians in this country and about their fair treatment. And I want to thank you that on this rainy night you've come out and provided such an audience to hear about what I believe is something very exciting, not only for Indonesians, but for all Americans. Jadi terima kasih kepada saudara-saudara yang dalam cuaca buruk ini dapat datang ke tempat ini, dan saya akan membagikan sebentar mengapa saya yang bukan orang Indonesia mau melakukan hal ini. I'm going to do a presentation together with Harry. It will take some time. Probably you'll have questions as we go along. I'm going to ask you to save your questions for the end as best as possible. But if there's something that you just need to know, just wave your hand and I'll call you. Jadi presentasi ini akan dilakukan bersama-sama dengan saudara Hari, dan kalau saudara ada pertanyaan bisa ditahan sampai sebentar, tapi kalau memang betul sangat dirasa sangat perlu, lambaikan tangan supaya bisa dilihat. I'm here tonight to talk with you specifically about asylum, and for many who've been here for a long time, over the past 10 or 12 years, things in Indonesia had been seeming to get better in terms of religious persecution, but I have a feeling that things are changing again. Jadi saya malam hari ini akan berbicara mengenai asilum, dan kalau saudara perhatikan 10-12 tahun terakhir kelihatannya masalah agama di Indonesia sudah membaik, tapi hal ini sekarang sudah memburuk kembali. In this first slide, there's just a few quotes about some of the things happening recently. Some of the violence being shown against Christians currently. Jadi ini adalah kutipan cuplikan dari beberapa media yang memperlihatkan hal-hal yang terjadi di Indonesia baru-baru ini. On February 8, the BBC covered the burning of 2 churches in Central Java. Jadi BBC atau dari BBC itu ada 1,000 orang yang mengunjuk rasa Muslim, mereka membakar gereja-gereja di Jawa Tengah. On March 11th, Indonesian Christians were reported as facing a surge in threats by the Sydney Morning Herald. Dan dari Australia, kita lihat Maret 11 mereka melaporkan adanya peningkatan ancaman kekejaman dari orang-orang radikal Muslim. And I would be remiss if I didn't also say that some Muslim groups are facing persecution from other Muslims at this current time in ways that are very concerning. Dan juga saya perlu tandaskan bahwa ada juga orang-orang Muslim yang mendapat perlakuan yang tidak baik dari orang-orang Muslim sendiri. For those who came here and were seeking asylum, there is still asylum language in the air. Jadi masih ada bahasa asilum yang akan kita dengar. As it says at the bottom here, religious persecution is not sanctioned by the Indonesian government, but it's not new either. Jadi kita ketahui bahwa masalah penganiayaan ada hubungannya dengan agama tidak mendapatkan sanksi oleh pemerintah Indonesia, dan ini bukan hal yang baru. I became pastor of the Reformed Church of Highland Park together with my wife Stephanie in July of 2001. Jadi saya dengan istri saya menjadi pendeta di jemaat ini sejak tahun 2001. We became pastors of a very small congregation, and on Sunday afternoon there was an Indonesian congregation that was actually larger than the English-speaking congregation. Jadi saya mempunyai jemaat penduduk orang putih, dan siangnya pada hari Minggu ada kumpulan orang Indonesia yang lebih banyak orangnya dibandingkan dengan saya punya. And I would call it an instant church. There was no church, and then there were over 100 people. Jadi itu bagaikan gerombolan yang datang, tidak ada apa-apa, tiba-tiba datang 100 orang, banyak sekali, banyak. And I soon learned that there were at least 6 other instant Indonesian churches around the year 98, 99, 2000, 2001 in my area. Dan dia kemudian mengetahui bahwa ada 6 jemaat lain yang sejak tahun 1998 sampai 2001 yang berkumpul juga di daerah itu. I was too busy with my own congregation at that time
to be asking why it was that there were suddenly so many Indonesians in central New Jersey. Jadi karena kesibukan saya tidak pernah menanyakan kenapa tiba-tiba banyak sekali kumpulan umat-umat orang Indonesia di daerah itu. But then 9/11 happened. And soon thereafter, John Ashcroft, the Attorney General, created the End Sears registration. Dan kita tahu tahun 2001 ada peristiwa 9/11 dan setelah itu Ashcroft membuat satu pendataan. And suddenly these kind Indonesians who were worshiping Sunday afternoon started asking me to come and meet with them. Dan orang-orang yang datang berbakti tiba-tiba pada waktu pendataan ini minta pendeta untuk datang berkunjungan kepada mereka. And that's when I learned that the entire congregation, with the exception of 2 families, was undocumented. Jadi baru dia sadari bahwa ternyata seluruh dari umat ini kecuali 2 keluarga saja yang berada tidak sah. And that was the case with all of the churches in central New Jersey. Dan ternyata hal itu juga berlaku bagi semua jemaat yang ada di daerah Central New Jersey. For the Indonesians in central New Jersey, almost all of them, or at least 90%, arrived in and around 1998 to 2002. Dan kurang lebih 90% dari orang Indonesia di daerah New Jersey itu datang di antara tahun 98 sampai 2001. The End Sears registration came at a time when none of them had started working on their cases. Dan pada waktu pendataan itu tiba, mereka belum ada yang memulaikan proses-proses kertas-kertas mereka. And they were told that if they didn't report, they were going to be considered terrorist fugitives. Dan kalau mereka tidak melaporkan diri, mereka akan dianggap sebagai teroris. And so like lambs to the slaughter, the whole community went in to ICE together. Dan oleh karenanya, semua mereka berbondong-bondong pergi ke mendaftarkan diri. And I encouraged them to be honest with the government. I was trusting the government at that time. Pada waktu itu saya menganjurkan kepada umat supaya jujur mengisi karena dia mempunyai harapan besar kepada apa yang dilakukan oleh negara. We were all hopeful that End Sears was trying to target problem people and not regular people. Dari kami punya pengharapan adalah dengan pendataan ini yang dicari adalah oknum-oknum yang memang adalah orang yang tidak baik dan bukan orang-orang yang baik-baik. But as it turns out, the problem people are all still around us, and the regular people all got in trouble. Dan orang-orang yang ternyata mempunyai masalah, mereka tetap ada, dan orang-orang baik sekarang sudah jadi bermasalah. In 2004 and 2005, we had an immigration clinic set up in the church just for Indonesians to meet with attorneys. Jadi tahun 2004-2005 datanglah orang-orang dari melakukan temu muka dengan orang-orang yang mempunyai pengetahuan imigrasi. And by 2006, everyone's case had failed. Dan tahun 2006 tidak ada satupun kasus yang berhasil. As had their appeals to the BIA. Dan itu mereka mengajukan banding. And some were going to the next circuit, the 3rd circuit. Dan mereka naik banding lagi. And some were just not sure what to do. Dan banyak yang tidak tahu mau bikin apa lagi. Then in 2006, a disaster struck in May. Jadi malapetaka menimpa di bulan Mei tahun 2006. At that time, George Bush was introducing a fairly relaxed immigration policy, and it's my feeling that he wanted to show that he was still very tough. Jadi rupanya Presiden Bush pada waktu itu mau memperlihatkan bahwa dia mempunyai suatu pendirian yang gigih terhadap masalah imigrasi. Because in the same week he proposed a relaxed legislation, there were raids all over the country. Dan pada saat mereka mau melonggarkan masalah imigrasi, mengamuklah masyarakat. And one of those raids was in Avenel, New Jersey, in an apartment complex of 3 buildings which were largely inhabited by Indonesians. Jadi terjadilah satu penyerangan atau terhadap orang-orang Indonesia yang tinggal di satu apartemen. And one of those families in those buildings had joined our English-speaking church. Wasn't only part of the Indonesian church anymore. Jadi salah satu dari orang di tempat ini mereka bergabung dengan jemaat yang berbahasa Inggris di tempat kami. And that was Harry and Yana Pangamanan. Dan itu adalah saudara Hari dan istrinya. Dan sekarang saudara